I was in my early 20s, and until then, I had never heard the word feminism. Zimbabwe is not a poor land. Poverty was manufactured. Poverty is actually a weapon. Es ist ja auch eine Wut da, kann ich mir vorstellen. 1890, davor war das ein reiches, blühendes Land. You did not accumulate. You worked to have sufficient to be well. And so it is all about well-being. How do we generate well-being? Not only for me, but for other people. Und wenn jetzt jemand sagt, ich brauche einen Ferrari und weiß nicht wie viel Luxus, um mich wohlzufühlen, was sagen Sie dem? Herzlich willkommen. Ja, das ist meine letzte Sendung Sternstunde Philosophie. Ich wäre traurig, bin es aber nicht, weil mir gegenüber eine tolle Gästin sitzt. Tsitsi Dangarembga kommt aus Simbabwe im Süden Afrikas. Sie war die erste schwarze Frau ihres Landes, die Romane geschrieben und Filme gedreht hat. Heute zählt sie zu den einflussreichsten Stimmen Afrikas und meint, der Kolonialismus, der ist noch nicht vorbei. Tsitsi Dangarembga kämpft für die Rechte von schwarzen Frauen und sie prangert immer wieder Missstände an in ihrem Land. Dafür wurde sie zuletzt sogar verhaftet. Heute ist sie zum Glück hier. Herzlich willkommen, Tsitsi Dangarembga. Hi, Yves. Thank you for having me. Es ist mir ein Vergnügen. Fangen wir mit einer These an, die ich gerade gesagt habe. Sie sagen, der Kolonialismus, der ist noch nicht vorbei. Zumindest in unseren Köpfen ist er noch da. Wie muss ich das verstehen? Yes. There are many sites where colonialism actually works. And one of the sites is obviously in the land. And this is something that happened in past centuries, especially on the African continent, but also in what people call the global south. And towards the middle of the last century, colonizing countries, which were mainly in the northwestern quarter of the world, decided that it was no longer useful for them to have the colonies, and so they stopped. And so there was political independence. And so, in theory, the lands became independent. But a system had been built up, and this was an economic system that had been exported from Europe throughout the whole world. Because at the heyday of colonization, Europe had actually colonized about 85% of the world's population. Das ist unvorstellbar, ja. So viel. Allein England gehört irgendwie, glaube ich, die halbe Welt. So vor 100 Jahren ist es unvorstellbar. Ja. Yes, they said the sun never sets on the British Empire, meaning that there was always a colony somewhere that belonged to Britain where the sun was shining. So when one engages in such a practice, it means that one sets up a whole system to keep that system working. And when one just takes out a part of that system, like the actual political colonization, it doesn't mean that all the other parts of the system have also been dismantled. Genau, Sie haben die wirtschaftliche, die ökonomische Abhängigkeit erwähnt. Darauf kommen wir sicher auch noch kurz zu sprechen. Aber diese mentale Geschichte, die Vorurteile, die wir im Kopf haben, das Denken über den Kontinent Afrika zum Beispiel, auch da zeigt sich noch diese Muster. Yes, well, it was very important for colonizing countries to have the buy-in of their whole population. And one of the issues was to have the populations enjoy what the colonies were actually providing for the colonizers. And so they had to paint this picture of a very normal situation where people almost deserved to be colonized, and colonization was like a favor for the people because their way of life was no good. And so these are the messages and the narratives and the pictures that were brought back from the colonies by the colonizing systems to the everyday people in the countries. And so what would an everyday ordinary person understand? I mean, they have never been there, they've never had an experience. So, of course, they would believe what they were being told. Und es ist ja heute noch so, wir haben heute noch diese Bilder, diese Narrative, diese Vorurteile im Kopf, wenn wir über Afrika denken. Die meisten von uns wissen nicht mal, wo welches Land ist.
Und wir haben auch viele negative Vorurteile im Kopf. Also viele denken an Armut, an Kriege, an Krankheiten, an Korruption und so weiter. Wie gehen Sie mit diesen Vorurteilen um? Oder welche stören Sie besonders? Welche Bilder wir im Kopf haben hier im globalen Norden oder in Europa, sage ich jetzt mal? It is not really the pictures that people in the global north have that I find problematic. What I find problematic is that there is no way to correct this. These pictures are maintained through the narratives. As you said, we have the media, of course, but then we also have art and culture, which also pervades certain kinds of narratives. And these are all economic undertakings. And because the economy for these systems of production are controlled by the global north, then these are the images that are still perpetuated. So this is what really is problematic for me, this control of the information through the narratives. Und selbst bei Kunst, bei Literatur, bei Theater, bei Filmen, was Sie ja alles gemacht haben, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Und Sie haben gesagt, es gab keine Rollen, keine Theaterrollen für schwarze Frauen zum Beispiel. Und deswegen, das war auch ein Grund, warum Sie angefangen haben, selbst Geschichten zu erzählen, zu schreiben, wo also sozusagen denen eine Stimme gegeben wird, die keine haben. So. Yes, definitely. I have always been interested in theatre. And when I was young and we, all the family, the extended family would come together at Christmas, I would be there directing all the cousins. Yeah. And I really thank them because they let me direct them. And then all the aunts and uncles, all the older people would be assembled and we would go and do a play. And they found this wonderful, the older people, of course. So this is how my love for the theatre began. And so this is something I've carried on. I had a little while in England where I was at university and I joined the club, the drama club. This was in the 1970s. And of course, it was the same issue. Oh, you know, we really love your acting, but we don't have any roles for you. So then I went back to Zimbabwe and I thought, fabulous, now I can really start with the kind of drama I want to. And there was nothing. There were a few things coming out from the African-American women writers, but otherwise there was really nothing. So I had to start writing the plays myself, and I started writing and producing plays at the University of Zimbabwe. Und Sie haben ein bewundernswertes Werk damit geschaffen. Wir tauchen jetzt mal ein bisschen am Anfang ein in Ihre bewegte Biografie. Sie sind geboren in Zimbabwe, aber haben 3 Jahre in England verbracht. Ihre Muttersprache, sagen Sie, ist Englisch. Und zwar waren Ihre Eltern Lehrpersonen und Sie hatten ein Stipendium zum Studieren, gingen nach London, hatten Sie im Gepäck und Sie mussten da im Süden von England, in Dover, bei einer Gastfamilie leben, 2, 3 Jahre lang, getrennt von den Eltern. Und das war keine leichte Zeit, das war eine sehr schwierige Zeit für Sie. Yes, it was a very difficult time for me, and especially because I was so young, I don't have the memories from before that time. My first memory is actually of being in this house, and it is actually the memory of being separated from my parents. Knapp 3 Jahre alt waren Yes, Sie da. and this is the first memory I have of life. Diese Einsamkeit und diese Verlorenheit. Yes, and the shock of having the people that you know who are the main thing in your life. 1 minute, literally, they're there, and the next minute they've gone. So my memories begin with shock. Yeah. Und Sie sagen, dieser Schock, dieses Trauma, diese Wunde, sagen Sie in Ihrem Buch Schwarz und Frau, Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft, da sagen Sie, jede schwarze Person hat eine solche Wunde und die hat mit dem Empire zu tun, mit dem Imperium, mit dem Kolonialismus. Und Sie schreiben, das Imperium verlangte, dass meine Eltern ihr Zuhause verließen, also von Zimbabwe weggehen nach England. Wie muss ich das verstehen? Yes, well, a system has to maintain itself, and a system that is an economic system wants to do that as efficiently as possible. So if in the beginning of a colonial process, people come from the colonizing land into the land that they are colonizing,
this is very expensive to keep bringing people in. So then the best thing is to have people in that colonized land who will do the job for you. So this was part of building up a middle class of melanated people who would be like a buffer zone between the few settler colonizers that we had in what was then Rhodesia, which is now Zimbabwe, and the majority of the melanated African people. So a few people would be chosen, usually on the basis of intelligence in the academic system of the colonizer, and they would be pushed forward. Das war Ihre Mutter ja auch. Sie war, glaube ich, die erste schwarze Frau in Zimbabwe, die einen Bachelorabschluss gemacht hat. Sehr bewundernswert. Genau, und wurden dann nach England geholt für die Ausbildung und dann wieder zurückzugehen, so wie Sie das beschrieben haben. Und Sie sagen, diese erste Wunde, auch diese erste Erinnerung, sehr berührend. Das Schreiben, das Erzählen, die Literatur ist für Sie auch ein Weg, diese Wunden nicht zu heilen, aber zu reinigen, immer wieder zu reinigen. Schreiben Sie, wie muss ich das verstehen? Yes, when I talk about just cleansing a wound, it is the first step in getting treatment that will actually heal it. And so, of course, in this day and age, with the way the global society is structured, we cannot really at this moment in time talk about effective healing because the system is still so entrenched. But we can talk about doing things that mean it does not get worse. And I think information, putting the information out, is one of the ways of opening people's minds to realities that perhaps they do not experience themselves. Ja, interessant. Und dieser Schreibprozess kreist sozusagen um diese Wunden als schwarze Frau gegen Rassismus, aber auch gegen Sexismus, Frauenfeindlichkeit. Das sind Themen, die vorkommen. Und nochmal zurück in der Biografie. Also dieser erste Schock sozusagen mit knapp 3 Jahren aus dem Heimatland weggenommen werden, nach England, von der Familie, von den Eltern weggenommen werden und dann, glaube ich, mit 6 Jahren dann wieder zurück. Sie konnten aber die Sprache gar nicht. Und auch sie gingen in eine Schule, Missionsschule, wo sie, oder dann später auch auf eine Eliteschule, wo sie sozusagen unter Weißen waren, eine der wenigen schwarzen Personen in dieser Klasse. Wie haben Sie diese Rückkehr in dieses Heimatland eigentlich erlebt? It was very interesting because although there might have been microaggressions that were racist in England, it was not the system. And so I didn't know what systematic racism was. So going back to Rhodesia, it was still Rhodesia at that time. Genau. I experienced systematic racism. And it was a big shock because it meant I had to rethink the whole world because I had not grown up to the age of 6 in that system. And it took a lot of mental gymnastics to be able to accommodate that. Ich meine, ich habe das auch in der Vorbereitung auf die Sendung lesen müssen, also diese Geschichte von diesem Land Zimbabwe. Wir haben auch eine Karte vorbereitet, wo man den Kontinenten Afrika sieht und es abgebildet, wo das liegt. Also es war lange eine britische Kolonie, Sie haben das gesagt, Südrhodesien, später auch Rhodesien genannt. Zur Unabhängigkeit kam es dann 1980 erst, aber Sie sind mit 6 Jahren, also 1965, zurückgekommen. Das war Rassentrennung, ein Apartheidssystem, ähnlich wie in Südafrika, wo weiße Siedler die Macht hatten. Also so muss man sich das vorstellen. Wirklich diese Rassentrennung haben Sie da wirklich mit 6 Jahren zum ersten Mal systematisch erfahren. Ja. Yes, definitely. It was a system of apartheid light, if you want, because in South Africa they wanted to establish actual territories where they would put their melanated African people. In Rhodesia, they had what they called reservations, more like the American system, but these reservations were not going to have any kind of political autonomy at all. But yes, that kind of thinking, that kind of segregationist thinking, it permeated everything. I remember once
the woman who had taken care of us came to visit us in Rhodesia, and we wanted to go out. So we went out, we drove, and my dad said, "Oh, I think it will be okay if we go to this restaurant." And no, as soon as we sat down, the proprietor came and said, "You have to leave." And of course, my foster mother said, "You know, I'm here, I want to have something." And the man said, without blinking an eyelid, "Of course, you can stay, but your guests have to leave." So it was that kind of system. I can remember going on a school trip with these young people, with a class before I had gone to the elite school, and it was a school of melanated people, and we went to Victoria Falls, and we wanted to buy hamburgers. So we went to the queue, and we were told, "No, you have to go to the back door." So it was that kind of life. Und wie geht man damit um? Oder was bringen einem die eigenen Eltern auch bei? Sie hatten ja sehr gebildete Eltern im Vergleich. Wie lernt man mit dem umzugehen? Wie ordnet man das für sich selbst ein? Wie lernt man auch im Kleinen vielleicht Widerstand zu üben? Als Kind, als Jugendliche? It was very difficult because there was nothing you could actually do until the war started. But my mother would complain. For example, if she went to buy something, some clothes in a shop, and she wasn't allowed to try them on, she would complain about it. Or if the shopkeeper called her by her first name, Susan, and said, "Oh, thank you so much, Susan," and they don't know each other from a bar of soap, my mother would complain. And so that's how I learned that actually I should not accept these things. And then, of course, the war happened, and then it was clear that that was not a just system. Genau, dann der Bürgerkrieg, der dauerte 15 Jahre, bis dann 1980 wirklich die Unabhängigkeit kam. Und für Sie war das Schreiben auch wichtig, um mit dem umzugehen. Wir haben es kurz angesprochen, dann später im Studium mit den Theaterrollen, die es nicht gab und so. Aber wie ist es ursprünglich eigentlich zu diesem Schreiben gekommen? Also dieser Roman hier, der erste Roman, Aufbrechen auf Deutsch, Nervous Conditions, wurde dann zu einem Bestseller, die Geschichte eines jungen Mädchens, das auch gegen Widerstände kämpft, Armut, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und dann sozusagen einen Bildungsweg macht mit Glück, weil ihr Bruder stirbt. Wie kamen Sie zu dieser Geschichte oder wann haben Sie angefangen zu schreiben und auch das Vertrauen gefasst, dass das Schreiben etwas bewirken kann? Oder Ihre Stimme ist sozusagen. Yes. So I was at the University of Zimbabwe in the early 1980s, and this was just after independence, and it was a wonderful time. It was one of the best times of my life because we had a new country. We were going to build a new country. Große Hoffnungen, Öffnung und so weiter. Yeah, klar. Absolutely. And things were happening. There was a lot of money coming in from the Northwest for women's issues. And of course, the money generally went to people who are called expatriates. This is people with European heritage. But they would then do their work and bring all the people from the rural areas, the women in, to meetings like at the university, and we would all sit together. So we had the expats, we had people from other communities in the country and the students, and we would sit together and brainstorm this issue of patriarchy. And that was actually how I became informed of feminism. I was in my early 20s, and until then I had never heard the word feminism. Even though I had spent 2 years in England, studying in England in the 70s, I never heard the word feminism. So for me, this was a revelation. And as a young woman, I was just happy to take it. And of course, we would talk about things like voice and how the voices of women are silenced. And I thought, oh, I'm not going to have that. Have to do something about that. Ja, genau. Also diese Heimat gefunden im Feminismus auch, oder? Mit Anfang der 20er Jahre als Studentin, sehr beeindruckend. Und dann, also ich meine, dieser Befreiungskämpfer Robert Mugabe hat dann dieses Land fast 40 Jahre regiert und er wurde vom Befreiungskämpfer zum Diktator. Und ab 2017 übernimmt dann sein Nachfolger Emmerson Mnangagwa, auch genannt das Krokodil,
Wie war denn das in einem armen, repressiven Land, nach diesem großen, ersten Mal eine Öffnung, später Kunst zu machen, zu schreiben, in einer Diktatur, in einem Überwachungsstaat, also in einem armen Land? Mit welchen Widerständen muss man da eigentlich tagtäglich kämpfen? First of all, I would like to say that Zimbabwe is not poor. Before colonizers came, people were self-sufficient. They could produce everything that they needed to live well. People were very healthy. And then when the colonial system entrenched itself, it made sure that the things that had enabled the people to enrich themselves according to the local standards were dismantled. The kinds of food crops were changed, and certain grains were pushed because these were grains that the commercial farmers, the European heritage commercial farmers, could farm. People could only sell their grain to a specific government post where they would get less than even the European farmers got for this. So Zimbabwe is not a poor land. Poverty was manufactured. And it was manufactured on purpose to keep people subjugated, because when people are kept impoverished, they're kept on the brink of survival, and all they can think about is survival. So poverty is actually a weapon. So yes, we have been impoverished, and so the situation was that an impoverished people, the melanated Zimbabweans, took over the country in 1980, but now there was a structure which had been set up to ensure that a small elite can benefit. And so the ruling party came into this structure and simply occupied it. Right. So from that point, very little has changed. And this is why you hear that for some thinkers on the African continent, myself included, we have the idea of meta-colonization. It transformed from this particular kind into that particular kind. But it means that the actual system that was built up by colonization and the function of extraction from Africa to benefit other parts of the world is still going on. Die Armut wurde hergestellt als Mittel zum Zweck, als Waffe, Mittel der Unterdrückung auch. So. Und jetzt als Kunstschaffende in so einem Land zu leben, zuerst mal sozusagen die Unterdrückung von außen zu haben, von England, der Kolonialmacht, und später vom eigenen Machthaber, von der Elite. Wie gehen Sie täglich damit um, oder wie gingen Sie damit um in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit diesem Widerstand? Ich habe es gesagt, Sie wurden auch verhaftet. Wir haben auch Bilder vorbereitet, wo man das sieht, bewegte Bilder. Das war eine Demonstration zu Corona-Zeiten, deswegen auch die Maske, gegen Korruption, bessere Institutionen. Sie wurden dann hier, sieht man es, abgeführt, gefangen genommen, in einem Land, wo man Meinungsfreiheit in dem Sinn nicht gibt. Es ist Zensur, man wird unterdrückt. Wie arbeitet man da als Künstlerin, als freie Schriftstellerin? Yes, these are all very difficult and challenging questions that you're asking me, Yves, but I will try to answer. I do not see any difference between my expression in the narrative that I make, whether it's in film or whether it's in literature, and actually sitting here and talking to you or talking to another person. So now, if we have a system where some of the things that are being done by those in power is not benefiting ordinary people and is making the life of those people who are in power very difficult, then I am a person who expresses. And so if I have an opportunity to express. So what happened in 2020 is that one of the opposition members called for a nationwide demonstration. And everybody said they were going. And so I ended up actually going. Most people said they were going and didn't go. Okay. And very few people ended up actually going. And I actually met some of the
other few people who had demonstrated at the police station, because some of them had also been arrested. So for me, it's a question of dialogue. I cannot get an audience with a member of parliament, and even if I do, it is not clear that I will be heard. But if one stands with a poster, one will draw more attention. So for me, it's a question of dialogue. And I thought that that was the aim of peaceful protest, was to engage in dialogue with people who might be very far away from you, so that you have to find a way of engaging them. It's the same way that I would like to engage with young Zimbabwean women or whoever. And so I write a story. For me, it's the same process. Und diese Story haben Sie geschrieben, diese Geschichten. Es gibt eine ganze Trilogie, die bekannt geworden ist, also 3 Romane. Sie wurden auch mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet, 2021. Aber der Weg ist noch interessant, wie es dazu gekommen ist, weil der Weg zum Erfolg war eigentlich ein Umweg und hatte auch mit Glück zu tun, leider, muss man sagen, weil Sie haben dieses Manuskript dieses Romans, das heute ein Bestseller ist, an einen englischen Verlag geschickt, Women's Press. Und der lag aber lange einfach im Keller. Yes. Und hat Staub angesammelt. Und dann schreiben Sie, Sie sind zufällig in London gewesen und gingen da vorbei, haben das Gespräch gesucht mit der Verlegerin. Und dann kam es dazu, sie holte das aus dem Keller. Und deswegen haben wir dieses Buch heute hier. Und deswegen sitzen Sie auch heute hier. Yes, it was about 4 years in between my sending the manuscript from Zimbabwe after it had been rejected by Zimbabwean publishing houses. And a friend advised me to send it to publishing houses that had published similar kinds of stories. Genau. So the Women's Press had just published Alice Walker's The Colour Purple. And so I thought, OK, I'll send it there. And then they never got back to me. And then I did have to go to London and had some time, and I was able to go and see them. And that everything worked well after that. So gut, ja, es ist fast unglaublich, ja, dass das dann solche Zufälle braucht. Oder man kann auch sagen, persönliche Begegnungen, die dann einen Verlag überzeugen, dass man das trotzdem macht. Yes, I think that personal engagement is really critical, because when a person writes a novel, one is presenting a person to somebody else. And maybe that person in the novel needs an introduction, like in real life. Yeah. So it is quite normal, but it then is difficult if you live a continent away. Lassen Sie uns noch einmal zurückgehen nach Simbabwe und auch diesen Feminismusgedanken aufgreifen, wo Sie in Ihren 20er Jahren so diese Heimat gefunden haben, Anfang der 80er Jahre. Weil das Land ist ja heute auch in Sachen Feminismus sehr schwierig unterwegs. Also es gibt gerade junge Mädchen, die auch zwangsverheiratet werden. Das ist die eine Seite, aber andererseits wird auch daran gearbeitet, an Sensibilisierungskampagnen, um junge Menschen und Mädchen aufzuklären und wachsam zu sein und sensibel zu sein und sich zu wehren. Wir haben mal ein Beispiel rausgesucht und schauen uns das mal gemeinsam an. In einem großen weißen Zelt im Norden Simbabwes diskutieren junge Menschen über Kinderheirat, Sexualität, Teenager-Schwangerschaften, geschlechtsspezifische Vorurteile. Es gibt kaum ein Tabu. Nanga heißt die Veranstaltung, was Mädchenzimmer bedeutet. Einst ein traditioneller Raum, der Mädchen auf die Ehe unter dem patriarchalen Regime ihres Mannes vorbereiten sollte. Nun werden Begriff und Tradition auf den Kopf gestellt. Es geht einerseits darum, die Mädchen in ihrer Wirkmächtigkeit zu stärken, aber auch darum, generell ein Verständnis für das Problem in der gesamten Bevölkerung zu verankern. Die Lücke, die wir haben, liegt bei den Erwachsenen. Aber die Mädchen haben jetzt ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, sich vor Teenager-Schwangerschaften und Kinderehen zu schützen, weil sie sehen, wie Gleichaltrige leiden, nachdem sie Kinderehen erlebt haben. Mit unseren Programmen in Schulen und Gemeinden versuchen wir, sie die Führungsrolle in ihrem eigenen Leben übernehmen zu lassen. Aber auch die staatsnahen Institutionen gehen das Problem der Kinderheiraten aktiver als früher an.
Unser Gesetz sagt neu, dass eine Kuh bezahlen muss, wer ein Mädchen zu einer Kinderheirat veranlasst. Diese wird dem Häuptling zur Aufbewahrung übergeben. Sie wird dann verkauft, wenn das Kind wieder zur Schule zurückkehren will, um das Schulgeld zu bezahlen. Kinderheiraten sind meist auch Zwangsehen. Verbote allein richten nicht genug aus. Es braucht eine Bewusstseinsänderung und das wird wohl Jahre dauern. Ja, das wird wohl Jahre dauern. Macht Ihnen das Hoffnung oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein? Eve, the problem is not really what the people are doing. The problem is what the people are able to do and how it came to a situation where people cannot do differently. Zimbabwe was colonized in 1890 by the Rhodesians, so that's not that long ago. It's 136 years ago, which in terms of history is not that very long. It's about 4 generations ago, let's say. And there was a functioning society. You read any of the books, you will read that the societies functioned well. There were no jails, there was very little crime, there were no orphans, there were no widows who were destitute, there were no old folk who didn't know what to do, because society was built to function in a certain way and it worked. So now white Christian capitalism comes in and says, this is all wrong, be like us. And I personally don't know whether being like white capitalist Christian is even possible for people who are melanated, who have a whole culture. But this was what we were taught we had to do. And of course, this is going to cause a whole lot of problems. So be like us should also mean, and we will give you the resources to be like us. But this didn't happen. There was extraction while we were being told, be like us. So it was absolutely impossible. What was being extracted from the colonies was going to the Northwest in order for the Northwest to continue to be itself. So it was not possible that the place where the resources were being taken from could be like the Northwest. But this was what we were told we had to do. Paradoxie, ja. Man nimmt It wasn't ihnen going das to weg und work. It sagt, wasn't going to work. Ja. So even today, if you do not engage with the old practices where marriage was a contract between 2 people, and I think I heard the word verkauft, that somebody was talking about selling. It wasn't a sale, it was a contract. And before money, it wasn't money. It was useful things that signified life. It was like hoes that you use for digging, etc., or cattle that you would breed in order to get milk and meat. It was things that signified life. So everything has become completely distorted. Aber habe ich Sie richtig verstanden? Würden Sie sagen, das Patriarchat ist gekommen mit der Kolonisierung, mit dem Kapitalismus? There are different kinds of patriarchy, and I think this is a very important point, and I think it is one of the points of departure between African feminists and many feminists from the Northwest. Interessant. Because we did have patriarchy, but we did not have private property. Ja. So the idea of a person being the private property of another person was just absolutely unheard of. Anderes Konzept. Exactly. It is not possible. You know that a person has their lineage and they belong to their lineage and to all their ancestors who have come before. So if you mess with a person who has that lineage and their ancestors behind them, you are going to have that whole lineage and all those ancestors on your case. So it simply did not happen in that way as a normal thing, that somebody would come and say, this is my piece of property and I'm going to treat it the way I want. So our patriarchy was different, and it gave women particular status. Like in my particular culture, subculture of the Bantu language-speaking cultures, a woman would have, as she grew older, the status of a patriarch
in the affairs of all the relatives of the family that she was born into. She would be like a female father because she comes from the father's side. Okay. And I talk about this in the first novel particularly. And so, I mean, I have that status. I am the oldest woman now in the lineage, and so everybody looks up to me and gives me that due respect. And even things like property. A woman would have a piece of property and she could use that property if she earned anything from it after the family had been looked after. It belonged to her. And she could even pass things down to her daughter. So these are things that capitalism all undid. So we're thinking about two very different kinds of patriarchy. And the kind that we have with capitalism that is based on ownership is the kind that is particularly pernicious because it meant a wife could be owned. A person could not be owned in my culture. It was always a contract and there had to be willingness. Jetzt verstehe ich auch besser ein Zitat von Ihnen, wo Sie schreiben, Sie sehen sich als Vertreterin eines schwarzen Feminismus und schreiben, Zitat, während weiße Feministinnen sich eine Welt gemäß den Vorgaben des weißen Privateigentum-Patriarchats vorstellen, in dem Güter umverteilt werden, stellen sich schwarze Feministinnen eine neue Welt vor, wie sie noch nie gesehen wurde. Also das heißt, auch dieser antikapitalistische Grundgedanke, dieses andere Paradigma vom Zusammenleben vielleicht, das schwebt Ihnen vor. Yes, I think there are many forms of capitalism also, and I don't think that a system that is now embedded everywhere in the globe can be undone. I don't even know if it is something that we would like to see happen, but maybe we can develop a different kind where people can be satisfied with less. I mean, this end game capitalism, I think, is not something that benefits anybody in the end. Sie beschäftigen sich ja auch mit afrikanischen Denktraditionen. Sie sind zurzeit in Berlin am Wissenschaftskolleg. Sie verstehen übrigens auch sehr gut Deutsch. Sie haben jetzt keine Übersetzung im Ohr. Das muss man sagen. Ihr Mann ist auch Deutscher, mit dem Sie 3 Kinder haben. Aber da in Berlin beschäftigen Sie sich mit verschiedenen Sachen, aber auch mit einer traditionellen Philosophie, die nennt sich Ubuntu. Und kennen vielleicht einige hier in Europa von Nelson Mandela, dieser Wert der Gemeinschaft auch. Ich bin, weil wir sind, ist, glaube ich, ein Grundgedanke. Was versprechen Sie sich davon, von solchen traditionellen Denkkonzepten im Hinblick auf eine neue Utopie, die wir vielleicht brauchen als Welt, die auch nachhaltiger ist oder sozialer ist, mit diesem Ubuntu? Sie nennen das Ubuntu 2.0. Was verstehen Sie darunter und was fasziniert Sie? Yes, I did talk about Ubuntu 2.0, and this was at a point where I was invited to give a talk somewhere and I had to come up with a title. So that was when I was very early on in my thinking, and I called it Ubuntu 2.0 because I knew that that particular audience would understand what I was talking. An upgrade there. Yeah, it was at a university and they would have heard Ubuntu. Now, the word Ubuntu has many translations in other Bantu family languages, such as the one that I speak at home, which is Chishona. And we call it Unu. But it means the same thing. You go to Kenya, Kiswahili, Kikuyu, they have a word for it. Kiswahili, it's Utu. In Setswana, it is Boto. So many of the languages have a word for that. And it is an institution, a way of life. Most of us, especially of the older generation growing up, we would hear our parents say, don't do that. It does not have Unu. It does not exhibit Unu. So it's a way of being that enables you to live well in the structure of society that you find yourself in. Ist wie ein hoher Wert, wie Gerechtigkeit oder das gute Leben, so, wo man sich orientiert daran, auch als Korrektiv. Wenn man etwas nicht tun sollte, beruft man sich darauf.
I have not read much of the European philosophers, more or less on purpose, because I want to think my own way through them without too much influence. And I don't really know what this concept of the good life is. If I think of the Protestant ethic, I know that it also includes being comfortable, being able to make a living, a comfortable living. So we then go into issues of accumulation. The whole idea of accumulation is not something that is endemic to Bantu language speaking cultures, because you did not accumulate. You worked to have sufficient to be well. And so it is all about well-being. How do we generate well-being? Not only for me, but for other people. How do we co-generate well-being? This is the work that I am doing at the Wissenschaftskolleg zu Berlin has brought me to this point where I think that a central issue is the generation of well-being. In a lot of the literature, you will hear people talking about harmony. I think that harmony is maybe an extreme word in this case, because there will always be dissent. So well-being is about how do we manage this dissent also, not just the end product of harmony or reconciliation. So for me, Ubuntu, Unu, Boto, Utu, it's all about how do we produce a system that is predicated on generating well-being and bringing everybody into that process so that it is a co-generation of well-being. Das heißt für alle ein gutes Leben und ein Zusammenleben wahrscheinlich, oder? Schwierig, das zu übersetzen. Wir hatten vor einiger Zeit hier einen Musiker und Ökonomen zu Gast. Wollen Sie noch was sagen? I wanted to say Wohlsein is Wohlsein. maybe better than gutes Leben in this case. Wohlsein. In einem sozialen Sinne und als Lebensform, als Gemeinschaft so. Wohlsein, Wellbeing. Genau, wir hatten vor einiger Zeit hier einen Denker aus Senegal zu Gast, Felwine Sarr, auch Musiker, Ökonom. Und er beruft sich auf ähnliche Konzepte und sagt, dass gerade da die Stärke von afrikanischem Denken liegt, dass sie uns eine Utopie wiedergeben kann fürs Zusammenleben und für ein nachhaltiges Zusammenleben. Wir hören ihm mal kurz zu. Die afrikanischen Gesellschaften haben dem Rest der Welt seit Anbeginn nachhaltiges Leben vorgelebt. Sie haben es verstanden, Leben zu schaffen, es zu bewahren, wachsen zu lassen und weiterzugeben. Uns fehlt heute jede Utopie. Wir wissen nicht, wo es hingehen soll und wie wir aus der technoindustriellen Situation herauskommen, die unseren Lebensraum schädigt. Unserer ökologischen Krise kann Afrika ein Zivilisationsprojekt entgegensetzen, das nicht auf materiellen, sondern spirituellen Werten beruht und, wie Frantz Fanon sagt, mehr Menschlichkeit vorschlägt und die Menschheit auf eine andere Ebene bringt. Wenn sie nicht weisen und spirituellen Zielen dient, führt uns die Technologie in den Abgrund. Der Kontinent muss natürlich Wege zur Lösung der wirtschaftlichen Herausforderungen aufzeigen, aber wir müssen auch menschlich weiterkommen. Mit seiner langen und tiefen Erfahrung kann der Kontinent einen zivilisatorischen Beitrag leisten. Das ist es, was ich am Schluss prophezeie. Ich fand das sehr eindrücklich damals. Stimmen Sie ihm zu oder ist das zu sehr romantisierend und zu idealistisch? I don't really know, but what I would say is, for me, I am a person whose life is my practice. Whatever happens to me in life, whatever I do and whatever the consequences are, make me think about the way forward. I haven't come to what I do from a theoretical point because I abandoned that when I went back to the University of Zimbabwe. And so for me, I'm not thinking about utopia. I'm thinking about now. I'm thinking, if we were doing things differently now to have a different outcome in this moment, what could we be doing? And
for me, it's process. I actually don't believe in utopia. It's not possible. And so I don't think there is any point in thinking about it. The issue is, if we want to co-generate well-being, I have to look and I have to think, is that person over there in a situation of well-being? If not, then something is wrong and something needs to be done. Or myself, am I in a situation of well-being? If I am, then fine. Then what can I do to enhance the well-being of others? If I am not, what do I need to do that does not disturb the well-being of other people? Nothing I do should cause the well-being of another person to be decreased. So for me, it's about interaction. It's about recognition of what is happening over there and what I am doing and the effect of the things that I am doing on what is over there. That is not myself. Interessant. Also keine abstrakte Utopie irgendwo unerreichbar in der Zukunft, sondern jetzt konkret in der Beziehung zu schauen, wo ist Wohlsein, wo nicht, übersetze ich jetzt das mal so, und dann zu korrigieren und da anzusetzen. So, und wenn jetzt jemand sagt, ich brauche einen Ferrari und weiß nicht wie viel Luxus, um mich wohlzufühlen, was sagen Sie dem? The whole thing about Ubuntu, that is so wonderful, is that it is a reciprocal institution. It has been between the society, all the different levels of society. The family is already a little society, and so all the levels up, and the individual. If the individual goes wrong, then the society also has to blame. And if the society is not working, then the individuals have to find a way to bring the society back on course. It's a very fascinating concept. And I'm still going into the ways that power was dealt with to empower certain individuals to do this, to actually have the oversight on power and to stop the excesses of power. Sehr interessant. Unsere Zeit rast davon. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen, nehme aber das sehr, 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 sehr gerne mit. Und zwar haben wir im Vorfeld dieser Sendung mit der Afrika-Korrespondentin Christina Carrer gesprochen. Sie war über 25 Jahre freie Korrespondentin fürs SRF, hat in Südafrika gelebt, hat ein berührendes persönliches Buch geschrieben mit dem Titel »Warten auf Susi«. Und sie erzählt darin, mit welchen Bildern, mit welcher Haltung, Erwartungen sie nach Afrika gegangen ist und wie sie zum Teil auch enttäuscht wurde, überrascht wurde und so weiter. Und dieses Warten, das da im Titel steckt, das war für sie so ein Gefühl, das etwas trifft, einen Nerv trifft. Und wir hören ihr mal zu, warum das so ist. Ja, weil ich immer gewartet habe. Also ich habe immer auf Susi gewartet. Als Schweizer bist du dir das nicht gewohnt zu warten, oder? Es ist alles sehr pünktlich und da kommt so viel dazwischen, eben auch weil alles so chaotisch ist, oder? Also es gehört damit zum Leben. Man muss mal begreifen, dass so vieles vorfallen kann. Ein Auto kann zusammenbrechen, man kann in einem Stau sein, die Großmutter kann sterben. Es kann so viel passieren, was bei uns auch passieren kann. Aber hier irgendwie kommt dann immer noch das Tram, aber dort geht man dann zur kranken Großmutter als zu mir. Oder es hat dann ganz andere Konsequenzen, diese Vorfälle. Also es gibt nicht das, was bei uns gibt, dieses reibungslose Funktionieren. Aber hat dieses Warten auch eine existenzielle Dimension, dass man auf eine bessere Zukunft wartet? So? Ja, würde ich sagen, ja. Ich glaube, man wartet auf eine bessere Zukunft, wobei mir das nicht so total gefällt, weil es hat etwas sehr Passives. Also ich glaube, die Jungen warten jetzt nicht mehr passiv, die packen das an, also die machen auch was, dass eine bessere Zukunft kommt. Ich glaube, das sieht man eher bei der älteren Generation, aber auch die warten nicht, also die warten zwar auf eine bessere Zukunft, aber gleichzeitig müssen ja doch noch Wasser holen, Holz fällen, die Enkel versorgen oder Überleben im Alltag. Genau. Welche Entwicklungen werden angestoßen von diesem jungen Kontinent, den jungen Menschen? Eine ganz neue Sicht auf Afrika, also auf ihr eigenes Afrika, weil sie haben es satt, dieses Afrika, dieses arme Afrika, dem
Afrika, dem wir helfen müssen, das wollen sie nicht mehr. Das finde ich auch super, oder? Es ist ja immer noch, wir sehen Afrika immer noch nicht auf Augenhöhe, das wollen sie. Sie wollen, dass sie mal auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Sie wollen Demokratie. Sie haben es satt, von diesen alten Diktatoren regiert zu werden. Sie wollen ganz viel. Und trotzdem, wenn wir über Afrika berichten, Medien in der Schweiz, sind es oft Kriege, Korruption, Armut, eher negative Sachen. Wie bist du damit umgegangen als Journalistin, auch mal positive Geschichten zu zeigen? Ich konnte eigentlich immer wieder positive Geschichten zeigen, weil auch hier eine gewisse Verdrossenheit existiert. Man will es dann irgendwann nicht mehr hören. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich eben nicht mehr versuche, die Armut als Armut zu sehen, sondern die Resilienz der Menschen. Also ich habe meine Fragestellung verändert. Oder wenn ich in ein Flüchtlingslager gehe, dann frage ich nicht, wie geht es dir? Natürlich erfahre ich danach schlimme Geschichten, aber ich versuche zu zeigen, wie diese Menschen eben nicht auf der faulen Haut hocken, sondern was machen, irgendwie mit großer Kreativität. Und das bewundere ich und das versuche ich dann immer in den Vordergrund zu stellen, also die Stärke der Menschen, weil ich finde, die Menschen in Afrika sind viel stärker als wir. Die Menschen in Afrika sind viel stärker. Was löst das aus, wenn Sie das hören, jetzt diesen Blick, wie sie das erlebt hat? Yes, well, I don't really know what that means, that the people in Africa are much stronger than we are. And I find it worrisome because this was one of the whole justifications for chattel slavery. Look, they're so big and strong, they can do the work and put them in the fields and treat them like animals and they will manage. So hat sie es wahrscheinlich nicht gemeint, aber Sie sagen, da steckt ein Stück Ideologie noch drin, oder könnte sein? So it's an unfortunate thing because for those that we see as strong, we tend to continue to dump responsibilities on them and make demands on them. And this ties up with the idea of resilience. Yes, people are resilient because they don't crumble and become extinct. And this is now called resilience. And then it can justify continuing because, look, they're flourishing. I think one of the billionaires' father, I think it was Elon Musk's father, had something similar to say. Oh, look at the Africans, you know, we really help them. There's so many of them and that's all because of us. So I think we really have to be very careful. I know that in conversations like the one that we're having now, it's not really easy to go into all the nuances, but I think it's wonderful that then there's somebody like me who's speaking from a different experience, from the opposite experience, that I can say, well, that sounds good, but we can also think about how it means in this other way. On the other hand, yes, it is very good that we are resilient, otherwise we wouldn't be here. So that is something in our favour. However, I am sure that the average person, whether they're in Africa or whether they're in Hong Kong or Finland, does not want to have to be resilient every moment of their lives. They would like to be able to relax, to be happy sometimes, yes. Das zeigt wieder, dass diese Denkmuster, diese kolonialen Denkmuster zum Teil sehr tief sitzen in uns allen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch Schwarz und Frau auch sehr eindrücklich darüber, wie das anfängt, wie das mit der Aufklärung auch anfängt, mit Philosophen wie Immanuel Kant und anderen, John Locke und so weiter. Dass da dieses Denken, dieser Rassismus, diese Rede über unterschiedliche Rassen, diese Hierarchie, die gemacht wurde, am Anfang dessen, was wir Menschenrechte nennen und Aufklärung, dass das da schon da ist. Und das ist für Sie, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und dass das da auch dazu geführt hat, zu diesem Schock, zu dieser Katastrophe des Kolonialismus. Yes, I think one of the issues about European culture as it has developed over the last several millennia is that it brought European society to the point where European society thought it was the best in the world. And most societies think they are the best in the world. That's why people didn't want to be colonized, because they were really very happy with the way they were. And they thought, oh, now they want us to be like that. No, we'd rather be like ourselves. So the important thing
is to be able to recognize that and to dignify the other with the same kind of excellence that you see in yourself as a human being, even though the practice of it is different. And I think that this is something that was not very well developed in white Christian capitalism because of the idea that a person can be property. So already that idea that excellence can be the same is not there. Also the idea of Christianity itself, go and convert the heathens. So if they do not worship the same way that I do, then our excellence as human beings cannot be the same. So I think there are lots of things that have led to the current situation. But I think we shouldn't be hopeless. The way the world has become a unit is something that was inevitable. People have traveled all the time. You know, there are all these debates about who from Europe, for example, went to the Americas first, when did the Chinese come to Africa, all of these kinds of things. How did people even come to Europe? It was because they traveled out of Africa. So this is something that people do. So the fact that we now have something like a global community, I think was always going to happen one way or another. And I think it's an excellent opportunity now to start different kinds of engagements and understandings. Was heißt das konkret? Also das klingt jetzt sehr hoffnungsvoll, sozusagen wir sind schon als Welt eine Einheit, das ist eine gute Ausgangsbasis, aber man hat diese Katastrophe im Rücken mit dem Kolonialismus und auch diese Wut. Also wir haben ganz am Anfang der Sendung über die Wunde gesprochen, aber es ist ja auch eine Wut da, kann ich mir vorstellen. 1890, davor war das ein reiches, blühendes Land und dann wurde einfach das alles weggenommen, sie wurden versklavt und kolonialisiert. Yeah, I think there's also a tendency in Western thought to be very binary. You're either poor or you're rich, and you know, sometimes you can just be ordinary and managing and enjoying that. And I think that probably that was the reality. With problems, but developing systems that worked to overcome those problems. Practically, it means communication. How do we get to know each other? How do we communicate with each other? And in these days of a big cultural sector and creative economy, I think that is where the crux is. This is why there are all these contestations as we talk about ownership of the media. Who is going to own this big media company? Who is going to own that big studio? Because they know that the narratives that come out are the things that influence people's thinking. So for me... Also bräuchten wir da viel mehr Diversität an diesen Schalthebeln der Macht und an den Institutionen. Yeah, exactly, which is why for all its faults and the fact that it's extremely addictive, social media is in fact doing that. It is putting other narratives out there, painting other pictures. Young people are able to communicate in a way that people of my generation were never able to. And that can only be positive. Obwohl die sozialen Medien von weißen Männern kontrolliert werden, muss man sagen. Aber es ist trotzdem eine Plattform. Yeah, they try and they have these algorithms, but they can't make them too strong, otherwise no one will use them and the new social media platform will come up. So there we have the principle of competition working quite well at the moment. Yeah. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie zu Ihrem Namen eigentlich stehen. Tsitsi, ich habe gehört, das heißt Dankbarkeit, Grace, oder? No, my name actually means mercy. As in the grace of God. No. So when the missionaries came, in order to receive education, you were encouraged and sometimes forced to give up your real name, and then you had to take on a Christian name. And especially in the Protestant community, you were allowed to translate some of the Christian concepts. So tsitsi is like charity, mercy, grace,
as in the grace of God. So so that is my name. It was difficult, especially in my youthful days of being a fiery feminist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt lese ich das noch mal anders. Ja, Yeah, klar. but I think I'm growing into it. Dass man mit dem eigenen Namen leben kann. Ja. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr berührend und sehr augenöffnend. Danke Ihnen. Thank you for having me. Thank you. Ja, danke euch fürs Mitdenken. Hier drüben findet ihr eine weitere Sendung zum Thema. Und danke fürs Interesse und für eure Treue. Es war mir eine große Freude und eine Ehre. Macht's gut.